If a tarantula spider meets a scorpion. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Existía antes un canal en YouTube que lo banearon para siempre, ¿vale? Que era un canal donde ponían a bichos a luchar entre ellos y se mataban y todo. Al final lo quitaron por crueldad animal. Pero... esto me ha recordado a eso, ¿eh? No sé si habrá salseo, ¿no? Will they be aggressive to each other? Can they get along in one terrarium? Interesting. Let's go then. This video is an informative one and does not call for violence. In the video there are scenes of feeding the predator insectivorous. If such scenes are unpleasant for you to watch, we ask you to stop the video. Let's return to our terrarium. Some time ago we got a tarantula spider. In comparison to its relatives, this one is not the largest, but also has an impressive size, about half the pound of an adult. However, some of tarantulas... Hola, todo esto de los aliens tienes que ver el documental de Bob Lazar en Netflix. Le he puesto al chat que después de verlo, Bob Lazar, se convierten en creyentes Rubius Pog. ¿En serio? Nice. Yo me he visto todos los capítulos de Tienes que ver Aliens. la batalla de Shrek contra Elsa de Frozen. Ojo que no es spam. Ódiame más. Ahora lo miro. Creo que lo que más odio de las arañas es cuando... o sea, son sus patas, ¿vale? Las patas, pero también cuando son peludas, tío. Son las patas y que sean peludas ya es como el combo... Spiders can reach more than 27 centimeters in span of the legs. Perhaps some of you also have similar pets at home. If so, write about it in the comments. Before moving on to the main topic of today's video, let's talk about another pet that we have, the bearded iguana. It is extremely interesting to watch her hunting. Yo no podía hacer esto solo por el miedo used to people and sometimes even allows de que se me escapara una araña o algo así, ¿sabes? Let's return to the hero. Ya no encontrarla. No podía dormir por la noche. They mostly feed on insects and smaller spiders. Despite the name, the tarantula spider's digestive system is not designed to feed on only meat. Not only insects are included in the spider's diet. There are also small rodents, birds, etc. Sometimes they even eat small snakes and fish. The well-known fact is that to catch a victim, spiders often use a web in which their future prey is caught in. However, many species practice other methods of hunting. For example, attack a victim from an ambush. Tarantulas also do it. Do you think a cricket can avoid its fate and not become a dinner for our spider? You can see how the latter Ahí está la began to creep cautiously towards his victim. The cricket reacted, ran away to another corner, but the predator followed. Note that the spider does not show obvious aggression. He's observant and controlling the movement of potential prey, rather than preparing for an attack. Now the spider is fooled. Therefore, cricket's success in avoiding danger. Attempts to attract the attention of the tarantula to other insects have also failed. As in the case of crickets, the predators showed no interest in them. As it was mentioned earlier, adult tarantulas are impressive in size. Our spider will end like this. Is it possible that the tarantula spider meets a scorpion in wildlife? It is, as some species of tarantula spiders are terrestrial. What will happen then? Who will attack first and will attack at all? Perhaps they will not pay any attention to each other a little. Let's check it in practice. Note that despite the significant differences in the structure of the body and scorpion and tarantula, espero que se calle un poco, tío, no deja hablar el hombre. O sea, quiero un poquito de ASMR. Initially, the predators behaving extremely cautiously. After a while, they got a little accused and began to behave more freely. Look at how the tarantula spider climbs the scorpion, but the latter does not show aggression and does not defend itself. In turn, the spider, having laid the route of moving through the scorpion, does not consider the latter as prey and does not attempt to attack. You can still notice some signals. No es una moda, es un estilo de vida. No me odies por ser Rubier, ódiame porque nunca deje de serlo. Cara sonriente. El tío está hablando durante media hora y no pasa nada. Voy a buscarlo directamente, en plan, esto me interesa. ¿Qué busco? ¿Tarántula Fight? Chinos. Que me lo coma, dice Rubius tacos, Rubius tacos, Rubius tacos. Tarántula Fight, a ver. What will it, spiders?
Este es el mismo vídeo. Desde que empezó la cuarentena te puedo ver más seguido. Me dedico al concept art y estaba trabajando para Netflix. Si gustas luego te puedo hacer una ilustración de lo que gustes. Trabajas para Netflix, grande, tío. ¿Cómo tiene que ser trabajar para Netflix? O para Disney, imagínate para Disney, chaval. We're about to witness an epic battle. A Batalla battle épica. that's been waged a countless number of times here in the desert. Qué malos los que hacen With a esto. surprising No outcome entréis ahí o tienda that will turn a putas. formidable predator into prey. Nature in your face. And then, so we're gonna keep in the jar, and then we're gonna let it go. So it is true. Pero that si they're se va not a poner a aggressive. volar, Of ¿cómo course, Jeremy coño no va a volunteers cazar la me to let tarántula, it tío? go. And as he said, because it's in the jar, a little bit stressed out. Quita Now, we eso, didn't hurt no, it, the no, wings no. are fine. Último vídeo We didn't smush it de while bichos. catching, I'm just Quiero ver una hoping this batalla thing real release entre it. bichos. And I'm hoping that this thing doesn't decide to Hola turn heavy Rubius, and te sting. sigo desde los 10 Alright, let's see if we can suscriptores. get him out of the jar Estoy here. sorteando en I'm gonna Instagram kinda coronavirus. set him Puedes up. seguirme en @LaviaW. Además hoy es mi cumpleaños, el de mi hermana, prima, abuela y tía. Nos mandas un saludo y un video con las historias de Hawk los- Wasp. O sea, esta es una de las que pican un huevo, en plan, o sea, que pican un huevo. Que pican y duele Harías una como persona Satanás, como el infierno. Balán, vinito barato de Luzu, remix Controla una oficial. avispa de halcón tarántula en el suelo desorientada. Eso es porque lo harán. Se atiborran de frutas fermentadas dejándolas en estado de embriaguez. O sea, que está borracha ahora mismo. La avispa. Está borracha y por eso no A vuela. ver, yo oigo ese sonido todo el tiempo en mi ciudad, y te estoy contando mi vida para que dure más mi chill y me leas. Te diré lo que es ese sonido. Es el señor de los camotes, búscalo en YouTube. Gracias, te moví. It was the perfect time for us to head out and find a tarantula. Hostias. ¡Ah! ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Ah! ¿Qué coño es eso? ¡Fuck! Alright, you know what? Something incredible just happened. Jeremy coaxed a Tucson blonde tarantula out of its burrow. Now that might not sound too exciting to you, but these things rarely venture very far from the entrance of the burrow. And that's because there's predators, there's things that can harm them. So what they'll do is they take strands of web and they kind of put it around that entrance, and anything that touches it, an insect, a small animal that might be prey, it kind of vibrates, these things jump out of the burrow, inject the venom, drag them in and eat them. So what Jeremy did was, he plucked those little tiny strands like a guitar string. It caused this thing to think that something was outside to eat. He grabbed the tarantula, and now I'm holding it here in front of me. Oh yeah, you got that stick. Like walking a little dog. Here you go, Poochie, Poochie, Poochie. That was awesome. You can see right here, you see the two curved, folded up fangs under the jaw there. Perfectly. You got that? All right, now I'm gonna put him in my hand. Okay, I'm just gonna let him sit in my hand. We're gonna put him right here. He's fine. Look at him just crawling on me. What a sweetheart. Look at that. Wow, this is really cool. Nice. It was time to release the tarantula back to the safety of its burrow. As it disappeared beneath the sandy soil, it would seem that it had little to fear from its enemies. But as night turned to day, a formidable adversary was on patrol, an enemy in relentless pursuit of the A ver, Ah, spider espérate, en el that would help fondo. ensure- Vale, ¿qué equipo sois? ¿Equipo avispa o equipo tarántula? ¿Equipo avispa o team tarántula? Tarántula yo también. En esta batalla voy con la tarántula. ¿Por qué? Porque creo que va a ganar. Yo voy con el ganador. En esta voy con el No ganador. tengo estudios, pero tampoco dudas. Tarántula. Tío, pobrecita la avispa. Va, voy con la avispa. Voy con la avispa. Voy con el underdog. Voy con la apuesta no segura, pero como gane me llevo mazo de dólares. Vale, hacemos una cosa. Si gana la avispa... Si gana la avispa, regalo 10 subs, ¿vale? 10 subs ahora mismo. Si gana la avispa, regalo 10 subs. Si gana la tarántula, tenéis que suscribiros vosotros. Ni para ti ni para mí. Soy un buen hombre de negocios, ¿eh? that the next generation of its kind would survive.
Venga, venga, va. Using chemical sensory cues, 50 pavos por la tarantula hawk avispa. wasp can specifically track a tarantula's presence. Aunque creo que va a ganar la otra, pero bueno, yo voy a apoyar a la pobre avispa, que no la apoya One nadie. goal in mind, laying a single egg. At last, the wasp would find its target species, and the fight was on. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Cactus Arena here in sunny Arizona, where the fight of the century is about to take place between two heavyweights, the Tucson Blonde Tarantula and the Tarantula Hawk Wasp. This should be a great fight. Jeremy, I know you're just as excited to get this one started. What's your thought, and who do you have coming out on top? Well, I'll tell you what, Dave. Coming into this, I would have thought the spider had the clear advantage, being that it's a predator of insects, but after watching him in warm-ups, he looks as En los nervous as a calentamientos. long-tailed cat in a room full of rocking chairs. I don't know. I'm not so sure I agree with that, Jeremy. With 6 more eyes and 2 Se la more voy a estos legs, vídeos. I have a feeling that Hawk Wasp is going to have a Por eso tough escribí time hasta getting canal. through more than 3 rounds. Well, I guess there's only one way to find out, Dave. Let's get down to the fight and get this going. Uf, uf. ¿Qué le pasa a la tarántula? Está con el culo arriba. Uy. Vamos, avispa, vamos. Qué asco de la araña, tío, que la cabeza. Oh. Dale, 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 dale. Aguijón cargado con un veneno paralizante, ojo. O sea, que ya la ha paralizado la avispa, ¿qué dices? ¡Oh! ¡Hola, hola, hola! ¡Que se la come! La ha encerrado entre las patas. ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones está pasando? Se la está comiendo. The struggle slowed as the wasp venom spread throughout the spider's La lucha disminuyó a medida que el veneno de la avispa se extendió por todo el cuerpo de la araña. body. Eventually, all Eventualmente movement todo would cease movimiento as the wasp cesaría y la shoved avispa the empujaría a la araña hacia spider back atrás, into the burrow, which would now become its a la madriguera, permanent tomb. en su tumba permanente. Not all hawk wasps live in areas where tarantulas are found, and the ones that don't are typically smaller in size. Pero porque han cortado la pelea de esa manera tan rara al No sé principio. dona, así que ojalá salga bien. Ah, Esta sale es la bien. segunda donación. Con tan solo que sepas que existo me hace feliz. Te quiero mucho. Saludos Oh. desde Argentina. Me llamo Bruno. Nada que ya no sé. Bruno, Like Bruno, small máquina. pebbles Muchas throwing gracias, tío. sand like a dog bearing a bone in the yard. Un abrazo muy fuerte para ti, Bruno. After digging the hole, it drags it Avispa, me debéis de to the subs, chavales. lays a single Me debéis egg de on subs. its ¿Dónde están body esos and primes? buries it alive. ¿Dónde están esos primes? Eventually, the larva will hatch and bore through the spider's abdomen, feeding on the Cuidado, spider's Rubén. body. No pongas los pies intentionally abajo de tu and cruelly, escritorio. saving Hay una the heart and abertura. other vital ¿Sientes los organs to pelitos? last 2 Cállate, tío. Cállate la puta boca, tío. Hostia, 3,4 millones de visitas, Este tiene pinta de ser... Hostias. Vamos a avanzar Estaba viendo directamente que a la veías los batalla. sonidos extraños de las trompetas de aliens. Pero ya viste las luces raras que pasaban también. Hello. Sí. Acabo de llegar, jajaja. Eso lo he visto, en plan, no mucho en stream, pero fuera de stream sí que lo he visto. It's Mad Science Channel, and today we will show you. Recognize them. There are about 100 medicinal Hostia, leech. hostia. In turn, after a while, the leech itself began to crawl to the scorpion. He did not like this behavior. Almost the entire time, the leech intended to get closer to the scorpion and climb on it. For the first time, Scorpion Sé Time que no lo decided leerás o to te fight olvidarás. back. Pero puedes ver este But video. this can only be considered as a Ahora. warning, because he did not use the sting. Scorpio grabbed the leech with claws, ¡Hostias! squeezed, and then realized. ¡Dios! Pero no le ha hecho nada A realmente, ¿no? Sí. similar scene was repeated several Gracias, times. Rabos, por mantenernos al día con Later, the noticias Scorpion 100% resorted to leídas. its Se te most quiere Almadía effective W weapon, y siempre serás el Steam. mejor youtuber Vegeta 777 Please know that in this Almadía case, the W. poison certainly got into the leech, which Se la ha is clavado. clearly visible on the video. We continue to see whether this would affect leech behavior or not outwardly. Vale, si alguien está pensando en ser youtuber y ganarse la vida con esto, que haga un puto canal así, pero en español. Un tío que llene su casa de bichos y que haga en plan pruebas y tal, obviamente que sean en plan... Había un tío que tenía su casa llena, pero no era este youtuber, era otro tío. In this episode
Era otro, tío. ¿Suficiente ya de estos vídeos o qué? Oh. Then I decided to see what he would do with the wasp, and he actually just flew over to the wasp. No puedo con las This is avispas, te kind lo of the juro, thing tío. that Que he's también me da trying to mucho asco, También me da mucho asco, tío. The wasp was Hijas de definitely puta aware of son. him, and he was aware of the wasp. Tengo unas en mi jardín, tío. Kind of takes a Tengo swipe at him, un puto tries de to estos hit en him, mi but, jardín, tío, the que siempre en wasp was verano, able to tío, just salen. knock him right off. Most insects No puedo. don't even want to fight if they don't have to. I mean, he just Es verdad que cojones la acabo de empujar en plan con una pata. Estoy que a la mínima cosa pequeña que se mueve en mi habitación me da un micro Sí, infarto. también. Escucha, las avispas, ¿sabéis lo que dicen, no? En plan de, si se acerca una avispa a ti y quieres Hola, evitarla, creo que te conozco. te tienes Sí, que te morder la conozco. lengua. Yo sé quién tú eres. La persona más sexy del mundo. Uh. Después de Wilson, claro. Ah, bueno, eso es verdad, señor. Muchas gracias. Si te mueres la lengua, dicen que las avispas dejan de hacerte caso. Y ahí ver, yo lo hago siempre, aunque no funcione, o bueno, no sé si funciona o no, pero yo lo hago por si acaso. En plan, siempre me muerdo la lengua un poquito para que se alejen. Es como que detectan algo en tu cuerpo, ¿sabes? Que cambia. ¿Fake? No sé yo, No sé yo. Hola Rubius, me haré Yo lo voy a ilusión seguir que haciendo, reacciones a esta por si acaso. canción después. Hazlo No la por quiero favor jugar. XD. No tengo estudios, pero tampoco dudáis. most insects don't even want to fight if they don't have to. I mean, he just you knock him off the leaf. You don't have to fight. Here he goes again. He takes a swipe at that wasp. Ojo. Mira cómo se defiende, con los pa, pa, pa. Here he comes up from behind. This time he was totally surprised. And all it takes from the yellow jacket is just to knock him over with Que lo his empujan a left. este pobrecito. Sorry, Este with his parecía right leg there, el he más just malo knocks del him barrio, straight tío. off El the leaf. Brian. They're very Con la waxy, navaja. hard to stay on. Y el parguela este lo ha conseguido matar. Puedes felicitar a mi amigo Alex que hay con 18 O sea, matar años no, hoy pero le de empuja. So parte de the yellow jacket is coming up towards him, and ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? he takes a swipe at him, and he kind of does a barrel roll over there. Do a barrel roll. Hostia. That's what I was thinking. And the wasp kind of gets Felicidades, distracted by Alex. that little fly over there. He doesn't really Felicidades want por tu anyone on cumple. these Espero que leaves cumplas because he muchos wants más. to be eating the honeydew Francés, for himself. And he finally notices, oh yeah, there's this mantispid still on there. So then the battle ensues. He tries to take a bite at him, but the mantispid is kind of really just waiting for that opportunity, almost like a martial artist, to grab onto his body. It's cool to watch the wasp kind of put his legs up to try and make himself look more threatening. They grab onto each other, and the La mantispid mosca kind of gana. shakes him around and Sí, sí, sí. La drags mosca him está off ahí like a de wrecking ball. voyeur, Awesome. Hostia, chupar a los dos. ¿Quién gana al final, tío? Es que este canal cogen peleas muy épicas, ¿sabes? Pero al final In slow no se ve motion, quién almost gana, looks tío, like they're realmente. drunk or something, Esto but, parece I más mean, una mantis it's religiosa all que una a really avispa, fast fight, what's actually Tiene como los happening. brazos de And una he kinda mantis gets him religiosa. underneath and throws ¡Ojo! him off, and that ¡Ojo! wasp really ¡Fuera del trying ring! to ¡Fuera del ring! get him with his stinger, ¡Fuera del but ring! wasn't able to pull it off. ¡Oh, no, no! Ahí está. Bueno, no sé, no ha ganado Thanks nadie. for ahí. watching this episode. Ha ganado la amistad. Vale, suficiente vídeo. Os voy a preguntar si estos están...